On October 20, 2025, at 10 a.m., Leisuwash held a grand and solemn welcome ceremony at its factory for the delegation of its strategic Russian partner, RobotCarWash. The venue was adorned with flower arrangements, set-off firecrackers, and 10 colorful welcome banners fluttering in the wind. All Leisuwash employees and supplier representatives greeted the RobotCarWash delegation with utmost enthusiasm and warm applause. The two parties engaged in friendly handshakes and conversations, getting to know each other in a relaxed and harmonious atmosphere. At the same time, the Leisuwash 380 Plus was officially launched and made its global debut in the presence of all attendees. The 29-member delegation of the strategic Russian partner, RobotCarWash, will conduct a one-day inspection and exchange activity at the Leisuwash factory. The itinerary focuses on the launch of the new product, the Leisuwash 380 Plus, and an on-site experience. The Leisuwash 380 Plus features an entirely new design concept and groundbreaking technological innovations. Whether in terms of its elegant and luxurious exterior design, operational speed, stability, or cleaning effectiveness, it demonstrates outstanding performance. For these long-standing clients of Leisuwash, the excellent performance and remarkable features of the new Leisuwash 380 Plus truly impressed the Russian delegation, offering a fresh perspective and sparking strong purchasing interest. Subsequently, the delegation entered the Leisuwash production workshop, where rows of the new 380 Plus models were being assembled in an orderly manner. Various high-quality components were displayed before the Russian clients, who highly praised the exquisite craftsmanship and superior quality. Leisuwash sales and technical teams were also on-site to provide detailed introductions of the new 380 Plus's advantages and operational guidelines, offering professional answers to various questions and fostering active interaction. At the new product launch, Leisuwash engineers systematically introduced the technical advantages and market competitiveness of Leisuwash 380 Plus, and the Russian customer highly recognized the product performance, but also put forward valuable suggestions on after-sales service and localized application. The meeting revolved around specific cooperation terms and future plans. Leisuwash's R&D team, sales managers and Russian customers reached a number of consensus on technical details, and both parties are optimistic about the prospects of cooperation. During the customer interview, General Manager Vladimir praised the new product for achieving comprehensive progress and great potential in the Russian market. Все улучшения данной модели, считаем, что это оборудование будет более долговечным, более быстрым в использовании и хорошо пойдет на замену предыдущей модели 360. Здесь учтены и доработаны все конструктивные элементы, которые влияют непосредственно на качество мойки, скорость и долговечность использования оборудования. Daniel, a customer of the Russian delegation, summarized the characteristics of the new product with atmospheric appearance, reliable performance, and diverse functions, and was optimistic about the positive impact of its AI functions on the local market. В ближайшие 10 лет в этом нет необходимости, так как сложная среда и искусственный интеллект, наоборот, усложняет оборудование. А у нас в России все идет к тому, что должно быть просто, компактно, мы должны быстро это заменить. Как только внедрится искусственный интеллект, для нас это будет сложно управлять этим,
Если вдруг он что-то там, нам как-то робота повернет неправильно, для нас это проблемы, расходы, и в этом нет необходимости, получается. Поэтому мы против искусственного интеллекта. Technical engineer Ivan pointed out that the upgraded 304 stainless steel body effectively extended the life and made suggestions for optimizing the water and electricity configuration. 380 именно, да? Да. 380-м, я бы даже немножко не так сказал. Наверное, опции, которые есть, а не функции, да? То есть возможность расширенных опций появилась и дополнительных функций. То есть сейчас на модели 380 мы получили совершенно другую структуру, то есть эта машина кардинально отличается внутренне от модели 360, и сейчас я думаю, что пройдет небольшое количество времени, когда его полностью испытают и оно выйдет на серийное производство. Я думаю, что мы получим продукт практически сопоставимый с его американским братом. Я бы, наверное, подумал о возможности изменять режимы и изменять назначение входов и выходов на контроллере под нужды каждого, скажем так, каждого региона. Это может быть касаться и дополнительной вентиляции, которая может запускать тоже машина. То есть теоретически можно прийти к тому, что робот будет управлять всеми органами на самой мойке. Это и вентиляцией, и воротами он уже управляет, и системой отопления, и системой по работе времени на систему вентиляции. То есть вытяжка у нас должна работать какой-то период времени после того, как мойка завершилась. И электрической частью, то есть свет может включать и выключать, то есть может делать все оптимизированно. То есть это будет и оптимизированный и расход воды, и уровень воды, можно будет видеть, и также управление всеми органами здания, скажем так. Kovalevsky, the customer with the largest turnover in Russia, especially appreciated the remote control of the equipment and the efficient speed of car washing, calling it a model of modern smart car washing. Однозначно даже на свои мойки поставим, то есть не то, что будем рекомендовать, но попробуем у себя на объекте, то есть заменим 360 на 380, потестируем, и возможно вот у нас сейчас новый объект будет строиться, к лету запускаться следующего года, на 4 поста. Я думаю, что мы приобретем сразу вот новую модель 380 туда поставим, понравилось очень, много интересных вещей добавили, и в плане скорости, и учета всех химии, воды, электричества, то есть, очень такая современная модель, и по обслуживанию удобно, что не надо кожух снимать, что он открывается. В целом все понравилось, да. The on-site inspection of the factory was successfully completed, and representatives from both sides took a group photo, bringing the day's professional exchange to an end. This inspection marks a new level of cooperation between the two parties. With its excellent performance and innovative technology, Leisuwash 380 Plus will inject new vitality into the global car wash market and create a new future of intelligent car wash.